Okay, the next topic is what is the relation between the stress and the strain. The stress and the strain will be correlated to each other. जोपर्यंत स्ट्रेस होणार नाही तोपर्यंत स्ट्रेन होणार नाही. इज इट ओके? जोपर्यंत फोर्स अप्लाय होणार नाही तोपर्यंत स्ट्रेस होणार नाही. जोपर्यंत स्ट्रेस होणार नाही देर इज चेंजेस इन द देर इज नो चेंजेस इन द लेंथ, देर इज नो चेंजेस इन द वॉल्यूम, देर इज नो चेंजेस इन द शेप ऑल्सो. ओके, there is no tangential, there is no hydraulic or there is no shearing strain over here. तो जोपर्यंत स्ट्रेस डेव्हलप होत नाही तोपर्यंत स्ट्रेन डेव्हलप नाही, विच इज अ कोरिलेट विचली जातं. म्हणजे स्ट्रेस आणि स्ट्रेन एकमेकांना कोरिलेट करत राहतात. So what is the basically correlation between the stress and the strain? So according to the Hooke's law, we look out the Hooke's law. We look out the Hooke's law. What's the Hooke's law? Will be state that the stress which is directly proportional to the strain. Stress which is directly proportional to the strain. Okay. Stress जर वाढला तर strain सुद्धा वाढेल. If the stress will be decreased, then strain is also decreased. Naturally एक समजायची गोष्ट आहे की स्ट्रेस जोपर्यंत फोर्स कमी जास्त होईल तर स्ट्रेस सुद्धा कमी जास्त होईल. स्ट्रेस कमी जास्त होईल तर नॅचरली कोरिलेटेड विथ द स्ट्रेन ऑल्सो स्ट्रेन सुद्धा कमी जास्त होईल. सो हुक्स लॉ काय करतो? हुक्स लॉ काय स्टेटमेंट करतो? द स्ट्रेस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. Okay, so we see out the graphically over here. There is a conductor, okay, and when we apply the force over here, इथे आपण काय करून राहिलो? फोर्स अप्लाय करतो. Having the length L0, ही लेंथ आहे L0 आणि आपण फोर्स अप्लाय करतो. दॅट इज अ पर्टिक्युलर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल ओव्हर हियर. आता या कंडक्टरला मी काय करतो? खालच्या साईडला लावतो. जेव्हा आपण खालच्या साईडला वेट लावतो किंवा खालच्या साईडला त्याला स्ट्रेस देतो तेव्हा किंवा फोर्स लावतो. सो स्ट्रेस आणि स्ट्रेन देर इज अ ग्राफ बिटवीन द स्ट्रेस आणि स्ट्रेन. ओके, when I apply the force over here, so naturally it feels the there is the changes in the length. ठीक है? At the same time there is the changes in the volume also. Okay, there is the changes in the shape also. या तिन्ही गोष्टी कोरिलेटेड आहे आणि स्ट्रेस आणि स्ट्रेन नॅचरली पहिल्यापासून बघून राहिलो आपण. देर इज ऑल्सो कोरिलेटेड टर्म्स. ओके, आता जेव्हा स्ट्रेस आणि स्ट्रेन व्हेन आय अप्लाय द फोर्स ओव्हर हियर, बघा काय होते तर लेंथ वाढली. लेंथ वाढल्याबरोबर त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सुद्धा कमी झाला. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सुद्धा कमी झाला प्रिव्हियसली बघा. ठीक आहे, आणि आता ज्या वेळेला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कमी झाला तिची लेंथ सुद्धा वाढली. जेव्हा व्हेन इट इन्क्रीजेस द लेंथ ओव्हर हियर देयर इज अ सम ऍडहोक, त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सुद्धा कमी होणार. ओके, सो देर इज ए स्मॉल एरिया ऍज पर एज द प्रिव्हियस वन. सो देर इज अ ग्राफ इन्क्रीज ओव्हर हियर. पहिल्यांदा कसा होता? लाईक दिस. पहिल्यांदा लेंथ होता, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होता, फोर्स अप्लाय केला. वेन द फोर्स इज टू बी द अप्लाइड, लेंथ वाढली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाढला, ग्राफ सुद्धा त्याच प्रोपोर्शन मध्ये इन्क्रीज झाला. दॅट इज अ स्ट्रेट वन ग्राफ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्ट्रेन. Stress which is directly proportional to the strain. When I again increase that particular conductor, look out the graph will be the increase also. And the area of cross section will be decreased. Length वाढली, shape change झाला, त्याचा area of cross section सुद्धा change झाला. That is a volume, आतमधला volume सुद्धा कमी झाला. That is a stress which is directly proportional to the strain. So there is an increase of the stress and which is called as the Hooke's law. त्याला काय म्हणायचं आपल्याला? Hooke's law. So first of all, this one is the conductor. When I apply the force over here, then increase in the length, then the area of cross section will be also decreases, and the graph is also increases. Okay then. So this one is the Hooke's law. So Hooke's law, which states that the stress which is directly proportional to the strain. Look out the first of the elasticity constant, that is the Young modulus. त्याला काय म्हणायचं? Young modulus. We see the graphics over here. That is a conductor having the length of the L, area of the cross section A, and the small increase of the delta over here. When I apply the force, that this one is to be the happen. Okay. जेव्हा जेव्हा मी अप्लाइड फोर्स करतो
तर नॅचरली त्याची लेंथ वाढेल ऍज पर द फोर्स. देन व्हॉट इज द इलेस्टिसिटी कॉन्स्टंट एंड मॉड्युलस. एंड मॉड्युलस, then what is the formula? That the formula which totally depends upon stress upon strain. ठीक है, as per the Hooke's law च्या फॉर्म्युला कन्सर्निंग किंवा इलेस्टिसिटीच्या कॉन्स्टंटच्या कन्सर्निंग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आपण फॉर्म्युला बघितला होता. सो दिस वन एंड मॉड्युलस which is constant, which is related terms with the length only. आणि लेंथ वाढली म्हणून हा जो एंड मॉड्युलस कॉन्स्टंट आहे हा लेंथच्या कन्सर्निंग आहे. दॅट्स वाय वी टूक आउट द स्ट्रेस विच इज द लॉन्जिट्युडिनल ऑर द टेन्सिल. आपण त्याला काय करू शकतो, टेन्सिल स्ट्रेस म्हणू शकतो आणि याला टेन्सिल स्ट्रेन म्हणू शकतो. ओके, बेसिक फॉर्म्युला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेनच राहणार आहे इलेस्टिसिटी कॉन्स्टंटचा, बट विच इज कन्सर्निंग विथ द लेंथ ओनली. म्हणून we took out as the tensile stress and the tensile strain. Okay, but the formula of the tensile stress which is equal to F upon A. Stress चा formula, that is the length which is concerning, F upon A upon what is the formula of the tensile strain? Increase, there is the changes in the length. Changes in the length, that means delta L. There is the changes in the length delta L. आणि पूर्ण लेंथ किती होती आपल्याकडे, एक स्मॉल लेंथ L. So what is the formula of the end modulus constant, elasticity constant? Tensile stress upon tensile strain. That means that what is the formula of the tensile stress? F upon A, and tensile strain चा formula आहे delta L upon L. That is the end modulus formula or the end modulus constant म्हटलं तरी चालते. F upon A and delta L upon L. Changes in the length and the original length also. So next elasticity constant which is called as the bulk modulus. What we are called as the bulk modulus. We see the both of the square over here or the block over here, and which is get concerning with the volume. पहिल्यांदा जो एंड मॉड्युलस केला होता हा एंड मॉड्युलस जो आहे हा लेंथच्या कन्सर्निंग. ओके, आणि हा बल्क मॉड्युलस हा व्हॉल्यूमच्या कन्सर्निंग राहतो. वेन वी अप्लाय द फोर्स, बघा तो जो जेव्हा स्मॉल जो ब्लॉक आहे वेन वी अप्लाय द फोर्स इट विल कॉम्प्रेस. काय झाला, तो कॉम्प्रेस झाला. कॉम्प्रेस झाल्यामुळे त्याचं व्हॉल्यूम नॅचरली चेंज झालं. त्याचं व्हॉल्यूम काय झालं, चेंज झालं. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ द volume stress upon volume strain? Volume stress upon volume strain, that is the F upon A, and the volume strain delta V. Delta V, there is a small changes of the volume also. Delta V, small changes of the volume also. That's why F upon A, delta V upon V. Then the bulk modulus, that is a bulk modulus constant. So bulk modulus which is equal to stress upon strain. आता स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, that is the formula of the volume stress, F upon A and delta V upon V. So that's why the F upon A upon delta V upon V. Okay, so that is the bulk modulus elasticity formula. The formula will be the common, the stress upon strain, but in concerning with the bulk modulus च्या concerning काय आहे की volume च्या concerning असते. That's why F upon A upon delta V upon V, that is the bulk modulus. Next, rigidity modulus. Rigidity modulus or modulus of rigidity असं म्हटलं तरी चालतंय. There is a small block over here, but when I apply the force at only corner of this, जेव्हा मी फोर्स अप्लाय करेल तर या कॉर्नरच्या कन्सर्निंग अप्लाय करेल. ठीक आहे. Then there is the changes in the shape also, and the block is to be the display theta angle. Theta angle तो काय झाला, displace झाला. That's why the shear stress, आपण शेअरिंग स्ट्रेस ज्यावेळेला आपल्याला त्याचे डायमेन्शन चेंज होतात त्यावेळेला शेअरिंग स्ट्रेस आणि स्ट्रेन डेव्हलप होतो. सो शेअरिंग स्ट्रेसचा फॉर्म्युला ऍज इट इज वी नो दॅट द F upon A. ओके, अँड द शेअरिंग स्ट्रेसचा फॉर्म्युला आहे डेल्टा एक्स. डिस्प्लेसमेंट कितीने झालेला आहे, डेल्टा एक्स
आणि स्मॉल एल त्याची लेंथ झाली. सो डेल्टा एक्स अपॉन एल दॅट इज द शिअर स्ट्रेन. शेअरिंग स्ट्रेस एफ अपॉन ए आणि शेअरिंग स्ट्रेन delta x upon small l. So that's why the shearing stress, shearing modulus or rigidity modulus म्हटलं तरी चालते. Stress upon strain as per the previous formula, Hooke's law formula, त्यामध्ये f upon a आणि delta x upon small l, that is the formula of the shearing modulus. Okay, understand that? तर आपण शेअरिंग मॉड्युलस कशाच्या कन्सर्निंग और मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी कशाच्या कन्सर्निंग पाहिले. देयर इज ए चेंजेस इन द शेप आल्सो. ओके, शेअरिंग स्ट्रेस and the shearing shell will be responsible or which is concerned with the shearing modulus. हे दोन्ही शेअरिंग कन्सर्न जे आहे हे शेअर मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटीच्या कन्सर्निंग आहे. सो दॅट्स वाय एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स ने काय झालं, तो चेंजेस झाला. डेल्टा एक्स ने चेंज झाला आणि लेंथ किती होती, एल झाला. म्हणून दॅट्स वाय द फॉर्म्युला इज एफ अपॉन ए आणि शेअरिंग स्ट्रेन डेल्टा एक्स अपॉन small l or the length that particular material have or the object have. So this is a rigidity modulus. Okay, so this one is the three of the elasticity nature चे जे constant आहे ते आपण बघितले होते. So first of all एंग मॉड्युलस पहिल्यांदा आपण बघितला एंग मॉड्युलस. त्यानंतर आपण बघूया बल्क मॉड्युलस आणि त्यानंतर आपण बघितला होता रिजिडिटी मॉड्युलस. तर तीन कॉन्स्टंट इलेस्टिसिटीचे आहे विच इज कन्सर्न किंवा को रिलेटेड विथ द लेंथ अँड द व्हॉल्यूम अँड द शेप ऑल्सो. या तीनच्या कन्सर्न वी लुक आउट द हुक्स लॉ, द स्ट्रेट ग्राफ ऑल्सो. फक्त तुम्ही हुक्स लॉच्या कन्सर्निंग त्याचा फॉर्म्युला आणि त्याचा ग्राफचं जे डेव्हलपमेंट आहे ते बघा. बेसिकली शेअरिंग स्ट्रेस काय, स्ट्रेन काय हे पर्टिक्युलरली लक्षात ठेवा. मग पुढच्या टर्म ऑटोमॅटिकली तुम्हाला समजायला लागतात. ओके देन hello student, how are you? In the today's session we look out the mechanical property of the solids and the fluid also. First of all we have to understand what is the mechanical property or what is the property of the solid and any of the material over here. Solid च्या काय प्रॉपर्टीज असतात आणि फ्लुइड च्या काय प्रॉपर्टीज असतात. First of all we look out the solid property which is called as elasticity. This one elasticity of the chapter which is almost we covered in the NCERT based book 11th book. त्यामध्ये भरपूर अशा त्याच्या कन्सर्निंग सगळ्या काही प्रॉपर्टीज दिलेले असतात. 11 कन्सर्निंग NCERT बेस्ड कन्सर्निंग त्यामध्ये सॉलिडच्या प्रॉपर्टीज काय असतात किंवा त्यामध्ये बेसिकली इलेस्टिसिटी काय असते किंवा प्लास्टिसिटी काय असते ते आपण ग्राफिकली आपण बघणार आहोत. ग्राफिकली एकदम नीट अँड क्लीन तुम्हाला समजायला मदत होईल. ओके नाही. So first of all look out what is the elasticity and what is meant by deforming forces. So look out the elasticity. आता elasticity म्हणजे काय? Elasticity means that this one is the box over here. Okay then, and this one box or any of the solid material which is get contained the small molecules within that particular matter. या पर्टिक्युलर मॅटर मध्ये त्या गोष्टीच्या पूर्ण आतमध्ये मॉलिक्युल्स अवेलेबल असतात. When we get the deforming force on that particular material, this one is the compress. आता तो कॉम्प्रेस होईल. ओके then, and then after removal of that force then again it regain its original position which is called as the elasticity. आता ती जी इलास्टिसिटी आहे ही टोटली डिपेंड्स करते की इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन त्यामधलं कसं आहे किंवा इलास्टिसिटी त्या मटेरियलची किती आहे त्याच्यावरती जनरली ते डिपेंड करत असते. ओके नाही. सो वी लुक आउट द इलास्टिसिटी अँड द इलास्टिसिटी विच इज गेट डिवायडेड और त्याचे भाग असं म्हटलं तरी चालते विच इज द डिवायडेड इंटू द स्ट्रेस. जेव्हा स्ट्रेस आणि स्ट्रेन
ज्या मटेरियल मध्ये अशा काही पद्धतीचे चेंजेस होतात तेव्हा त्या मटेरियल मध्ये स्ट्रेस आणि स्ट्रेन या दोन टाइपची इलॅस्टिसिटी नथिंग टाइप बट इट इज बायफर्केटेड इनटू द स्ट्रेस अँड स्ट्रेन. या दोन मध्ये स्ट्रेस काय असतं आणि स्ट्रेन काय असतं याचे दोन डिवाइड तिचे हे होतात की तो जो मटेरियल आहे की वेन इट अप्लाय द फोर्सेस ऑन इट की तो मटेरियल किंवा ते पर्टिक्युलर मटेरियल विच बिहेव्स ऍज ऑर विच फील्स द स्ट्रेस ऑर विच फील्स द स्ट्रेन. ओके, then what is mean by the stress? Exactly stress काय? Here it is a block of one of the materials. Then when we apply the stress over here, जेव्हा मी फोर्स त्याच्यावरती अप्लाय करतो इट गेट कॉम्प्रेसेस. कॉम्प्रेस झालं याचा अर्थ इंटरमॉलिक्युलर किंवा मॉलिक्युल जे आहेत दे आर व्हेरी व्हेरी मच क्लोजर टू इच अदर. एकमेकाच्या ते जवळ आलेले आहेत. ओके ते किंवा वेन वी अप्लाय द फोर्स ओव्हर हियर this one force which is called as the deforming force म्हणतात तरी or external force म्हणतात तरी चालतं. ओके, that is not a deforming force but it is the external force. जेव्हा या ऑब्जेक्ट वरती बाहेरचा एक्सटर्नल फोर्स आहे इट गेटिंग कॉम्प्रेस. ओके, सो this one material which feels the stress. ठीक आहे, so this one concerning with the force and as well as the area. So this one stress which is get concerning with the force and the area. Okay, so this one material which feels the stress after apply the force over here. जेव्हा फोर्स आपल्यावरती अप्लाय करेल त्या मटेरियल वरती इट फील्स द स्ट्रेस ओव्हर हियर. देन अगेन why it is a force why it is that particular material feels the force because of smaller molecular attraction over here. हे छोटे छोटे मॉलिक्युल्स आतमधल्या साईडला इंटर ॲटोमेटिक ऑर इंटर मॉलिक्युलर फोर्सेस जे असतात ते त्याला रिझन असतात की एकमेकाच्या जवळ कसे येणे आणि एकमेकाच्या दूर कसे जाणे. ओके, सो त्याचे जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन राहतात त्याच्यापासून कसे दूर जातात आणि कसे आफ्टर अप्लाय द फोर्सेस ओव्हर हियर. व्हेन इट इज अप्लाय द फोर्सेस the intermolecular forces or the distance between the two of the molecule will get compressed. त्याच्यामधले डिस्टन्स काय होऊन जाईल एकदम कमी होऊन जाईल. So that's why it feels the stress. And what is the responsible for the stress? यामध्ये फोर्स आणि एरिया. एरिया किती आहे आणि कोणत्या एरियावरती आपण फोर्स लावलेला आहे which is totally depends आणि फोर्स हे दोन्ही रिस्पॉन्सिबल आहे that particular material which feels the stress. So, what is the formula of the stress? This one stress which is get concerned with the force of the area. That's why the formula is stress equal to force upon cross-sectional area. Force upon cross-sectional area, that means that there is a cross-sectional area. This is the cross-section. This one is the cross-section. So, this one force which is get concerning or the what is the formula of the stress equal to force upon cross sectional area. You may have the round of the conductor over here. Suppose जर कंडक्टर आला राउंड कंडक्टर जर आला तर त्याचा एरिया काय होईल पाय आर स्क्वेअर. त्याचा एरिया काय होईल पाय आर स्क्वेअर. स्क्वेअर आला तर तुम्हाला माहिती आहे एरियाचा काय फॉर्म्युला आहे. सो दॅट्स व्हाय द फॉर्म्युला ऑफ द स्ट्रेस इक्वल टू एफ अपॉन ए. फॉर्म्युला इज F upon A. F stands for force upon area. Okay. So next one we move out. So this one stress which is with the force in the cross sectional area. This one is the cross sectional area over here. That's why we take as the F equal stress equal to F upon A. And this one area which is this is the stress area of the cross sectional area A. So that's why the formula is stress equal to F upon A. If in this figure, if we apply the 10 Newton forces over here, जर 10 न्यूटन जर फोर्स त्याच्यावरती अप्लाय केला then what will be the formula will be converted? The new stress काय झाला दुसरा झाला. The original formula that we have F upon A. But when we apply the 10 Newton force over here, so new stress which is equal to F, that is a force plus 10 Newton of the force over here upon area.
That's why the stress equal to F plus strain upon area. A for area of the cross section. This one is the original formula of the stress. Now we look out that particular formula stress over here. Upon for stress upon formula F upon A. But what is the unit of that particular stress over here? Stress equal to force upon cross section area. Okay. But the force which is calculated in the form of Newton, that's a unit force, unit kind Newton. So that is the force which is the Newton, and the area of the cross section which is equal to meter square, m square and the Newton. Okay, so that's why the SI unit of that particular stress which is equal to Newton meter square or the PA, Pascal. PA. So what is the unit of that particular stress? Which is equal to N per meter square, Newton per meter square. Because of the force which is calculated in the unit is the Newton and the area of the cross section meter square. That's why म्हणून आपल्याला SI unit काय होते? Newton per meter square. Okay. So which will be clear that की आपल्याला stress काय हे समजलं. Stress which is only which is responsible the force and the area. Force आणि area त्या particular material which feels the stress त्याच्यासाठी जबाबदार कोण आहे? Which is responsible for that force and the area. Okay. So we look at the next of the topic over here, the strain. So next, which is cooperated with that particular stress, which is a strain. Stress and strain. Okay. आता स्ट्रेस हा फोर्स आणि एरियाच्या कन्सर्निंग असतो, but the strain at the same time when the stress is to be the happen in concerning of the solid, the strain which is also be happen in that particular material. That is why the strain means that there is a change in dimension divided by its original dimension. जेव्हा आपण फोर्स त्याच्यावरती अप्लाय करत असू तेव्हा नॅचरली त्याचं डायमेन्शन चेंज होणार. जेव्हा त्याचं डायमेन्शन चेंज होणार बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर जे मॉलिक्युल्स असतात ते कॉम्प्रेस झाल्यामुळे त्याचं डायमेन्शन चेंज होणार. सो दॅट in this figure we apply the force over here. When we apply the force over here, then it will compress. But the original length we have the small l. आपल्याला जी त्या पर्टिक्युलर मटेरियलची लेंथ आहे एल आहे त्या पर्टिक्युलर बारची. बट वेन इट इज कॉम्प्रेस्ड बाय डेल्टा एल, पूर्ण जी लेंथ आहे ती स्मॉल एल होती आणि तो डेल्टा एल नी कॉम्प्रेस झाला. जो स्ट्रेसचा आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे एफ अपॉन ए, अँड द स्ट्रेन इज change in dimension and divided by the original dimension. Original dimension किती आहे हे पण आपल्याला माहिती आहे आणि कितीने चेंज झालं ते पण आपल्याला माहिती आहे. So the formula of the strain is change in dimension upon its original dimension. So that's why the formula is about the strain is delta L, change in length. Change in length म्हणजे कितीने तो बार चेंज झाला किंवा मटेरियल चेंज झाला. When we apply the forces over it, that is the delta L. Delta L ने तो चेंज झाला. Okay, but we have the original length is the small l. That's why the formula of the strain which is equal to delta L upon small l. Delta L, there is a changes in the length over here. कितीने कॉम्प्रेस झाला? So delta L ने जो कॉम्प्रेस झाला आणि आपली ओरिजिनल लेंथ किती होती? स्मॉल l होती. That's why the formula is strain which is equal to delta L upon small l. So this one is the stress and this one is the strain over here. Okay, we quick look out these are the two property of the elasticity, that is the stress and the stress. But first of all, what is mean by stress and what is mean by strain? We will be quick revise. The stress means which is get concerned with the only force. Okay, stress हा फक्त force.
फोर्स जोपर्यंत त्या पर्टिक्युलर मटेरियल वरती अप्लाय होत नाही तर तो मटेरियल स्ट्रेस फील करत. ओके, सो धिस वन स्ट्रेस विच इज force per unit area. Force per unit area. Force means the deforming forces असं म्हटलं तरी चालते. What is the deforming forces? की one of the material when the force is to be applied on that particular material it get deformed. Deform म्हणजे आतमधले मटेरियल त्याची जागा सुद्धा एक तर कॉम्प्रेस होतील और त्या डिफॉर्मिंग फोर्सेस मधून दोन गोष्टी होऊ शकतात. एक की दोन मॉलिक्यूल जे मटेरियल मधले ते एकमेकांपासून दूर जातील, दॅट इज द फर्स्ट ऑफ द सी. और व्हेन इट इज कॉम्प्रेस ते दोन मॉलिक्यूल एकमेकाच्या जवळ येतील, दॅट इज अ कॉम्प्रेस. तर या दोन गोष्टी. तर जेव्हा डिफॉर्मिंग फोर्सेस आपण असं लावायचा किंवा असं ओढायचा इट डिपेंड करते त्या सिच्युएशनवरती. ओके, सो ओनली अँड ओनली बेस्ड ऑन द स्ट्रेस विच इज गेट कन्सर्निंग विथ द फोर्सेस पर युनिट एरिया. एरिया पण त्याला माइंड आउट करणार आहे की केवढा एरिया आहे, छोटा एरिया आहे का मोठा एरिया त्याच्यावरती, आणि फोर्स केवढा तुम्ही अप्लाय करा. ऍज पर द ग्राफिक्स आपण जेव्हा फोर्स अप्लाय करतो 10 न्यूटन तर फोर्स प्लस 10 न्यूटन त्याच्यावरती स्ट्रेस डेव्हलप होतो. ओके, तर स्ट्रेस म्हणजे काय की जेवढा आपण फोर्स त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये डेव्हलप करून राहिले विच इज कॉल्ड द फोर्स. सो फोर्स विच इज कॉल्ड द डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स म्हणजे काय, ते मॉलिक्यूल आपल्या जागेपेक्षा एक तर दूर जाते किंवा जवळ येते विच इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट. So the force per unit area, that's why which is called as the stress. That is the elasticity property. That is the elasticity property. This one stress, which is only responsible to the force which is applied on that particular material or the substance only per unit area. So force which is called as the deforming force. जेव्हा डिफॉर्म फोर्सेस त्याला अप्लाय होईल ते एक तर तो जवळ जाईल नाही तर दूर. ओके, पण जेव्हा इलेस्टिसिटी प्रॉपर्टी त्याला वरती अप्लाय असेल त्या पर्टिक्युलर मटेरियलची जर असेल तर इट गेट रिस्टोर इट्स अगेन बाय विच इज कॉल्ड लाईक द रिस्टोरिंग फोर्सेस. त्याला काय म्हणायचं, रिस्टोरिंग फोर्सेस. इलेस्टिसिटी फॉर एक्झाम्पल रबर बँड घेऊ आपण. रबर बँड काय करतो की जेव्हा आपण फोर्स अप्लाय करतो दॅट इज द डिफॉर्मिंग फोर्सेस करतो. वेन वी रिलीज द फोर्स तो काय करतो पुन्हा रिगेन इट्स अगेन. त्याला काय म्हणायचं, रिस्टोरिंग फोर्सेस. ओके, और सम ऑफ द इरेजर ओव्हर हियर व्हेन इट इज कॉम्प्रेस, ज्यावेळेला कॉम्प्रेस करतो तर तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस त्याच्यावरती लागणार आहे. बट द इलास्टिसिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मटेरियल विच रिगेन्स इट अगेन, पुन्हा तो ओरिजिनल पोझिशनला चालला जाईल, तर दॅट इज इट रिस्टोरिंग फोर्सेस. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द इलास्टिसिटी, नथिंग. याच्यामध्ये सिरियसली काही हे नाही, पण एकदम सोपा आहे की इलास्टिसिटी गेट विच हॅव टू ऑफ द प्रॉपर्टी ओव्हर हियर, स्ट्रेस आणि स्ट्रेस. स्ट्रेस which is called as the force upon area. Force जेव्हा त्या मटेरियल वरती लागतो तेव्हा त्याला फोर्स स्ट्रेस म्हणतात. ओके, बट द स्ट्रेन, आता स्ट्रेस आणि स्ट्रेन मध्ये काय फरक आहे ते बघा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॉल इट स्ट्रेन. देयर इज द चेंजेस इन द डायमेन्शन. चेंज इन डायमेन्शन, जेव्हा त्या मटेरियल मध्ये डायमेन्शन चेंज होतात, एक तर लांबतो किंवा कमी होतो किंवा त्याचा शेप चेंज होतो किंवा त्याचा इन्क्लाइन होतो, तर डिपेंड त्याला म्हणतात स्ट्रेन. देयर इज द चेंजेस इन द डायमेन्शन ऑल्सो. बट व्हेन देयर इज द चेंजेस इन द डायमेन्शन ओव्हर हियर ऍज पर एज द जोपर्यंत आपण फोर्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत. आता या दोन मध्ये एक मेन फरक सरळ सरळ जर आपण जर लक्षात ठेवलं तर देयर इज अ मेजर डिफरन्स. द स्ट्रेस विच हॅव द इंटरनली स्ट्रेस असं म्हटलं तरी चालतं, अँड द स्ट्रेन विच इज हॅव्हिंग द एक्सटर्नली. एक्सटर्नली दॅट इज फिजिकली, आपल्याला त्याला दिसते. हा स्ट्रेन आपल्याला दिसतो, लेंथ वाढते, त्याची व्हॉल्यूम वाढते, अजून काय होतं ते त्याला म्हणायचं स्ट्रेन. बट द स्ट्रेस जोपर्यंत फोर्स अप्लाय होत नाही ते इंटरनली त्याची चेंजेस होतात, त्याला म्हणायचं स्ट्रेस. सो स्ट्रेस, द फोर्स which is applied on that material per unit area, which is called the stress. And the strain, there is the changes in the dimension. The changes in the dimension lengthwise also or volume also or other sector wise also, so which is called as the stress. So these are the two basic elasticity property which is having the stress and the strain. क्लिअर दॅट, एकदम सोपं आहे. स्ट्रेस आणि स्ट्रेन ह्या दोन डिफाईन जर लक्षात ठेवल्या तर आपल्याला पुढे फ्लुइडिटीच्या मेकॅनिकल ज्या प्रॉपर्टी आहेत त्याच्या आपल्याबद्दल माहिती करून घ्यायला सोपं आहे की पुढच्या साईडला काय प्रिन्सिपल्स आहेत आणि स्ट्रेस आणि स्ट्रेन काय असतो.
So these are totally briefly elaborated in the NCERT syllabus. याच्यावरती जास्त काही क्वेश्चन एलॅबोरेट होत नाही, पण त्याच्या कन्सर्निंग बरेचसे 2-4 जे क्वेश्चन्स असतात त्यामध्ये येण्याची शक्यता राहते. सो प्लीज कॉन्सन्ट्रेटली रीड दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रेस अँड द स्ट्रेन. बट फक्त स्ट्रेस आणि स्ट्रेन एक्झॅक्टली डिफाईन काय माहिती असली तर आपल्याला त्या गोष्टीचं पुढे माहिती होते. ओके, सो दिस वन स्ट्रेस अँड द स्ट्रेन, these are the property of that particular elasticity. Okay, but this one stress, हे स्ट्रेस आणि स्ट्रेस एकाच टाइपचे नसतात. this one स्ट्रेस आणि स्ट्रेन एका टाइपचे नसतात. आता हे स्ट्रेस आणि स्ट्रेन हे कशा पद्धतीचे आहेत, these are सब डिवाइडेड into the parts also. आता प्रत्येक वेळेला एकच मटेरियल एकाच टाइपचा बिहेव करेल असं नाही. ठीक आहे, where the one of the elasticity rubber over here or the one of the material over here, जेव्हा मी त्याला फोर्स लावतो खालच्या साईडला, नॅचरली ग्रॅव्हिटी जर एक्सक्लुडिंग, जर ग्रॅव्हिटी जर बाजूने जर वजा, जेव्हा आपण जर खालच्या साईडला फोर्स जातो, देयर इज टू मेनी चेंजेस इन दॅट पर्टिक्युलर कंडक्टर ऑर दॅट पर्टिक्युलर इलास्टिक. ओके, सो ते जे कोणते कोणते चेंजेस आहे, कोणकोणत्या स्टेप वरती ते चेंजेस होतात, वो भी आपण देखेंगे की कशा पद्धतीचे ते चेंजेस होतात. Okay, so stress and the strain will be subdivided into the 3 of the parts over here. First of the part, tensile, then compress and the shear. Stress and the strain, which have the different subtypes also, tensile, compress and the shearing stress. Okay then. आता टेन्सिल स्ट्रेस म्हणजे काय आहे, कॉम्प्रेस स्ट्रेस आणि shearing stress. Same as about the strain, tensile strain, compressed strain and the shearing strain. Okay, आता टेन्सिल स्ट्रेन कशाच्या कन्सर्निंग असते, तर जेव्हा टेन्सिल स्ट्रेस होते ते एक्झॅक्टली काय आहे, when the tensile stress happen over here which is concerning with the length, which is concerning with the length. But when it is a compressive stress, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेन जरी म्हटलं किंवा त्याला दुसऱ्या भाषेत मध्ये आपण म्हणायचं व्हॉल्यूम स्ट्रेस असं म्हटलं तरी चालते, विच इज कन्सर्निंग विथ द व्हॉल्यूम ओनली. अँड द शेअरिंग स्ट्रेस विच इज कन्सर्निंग विथ द शेप और साइज ओनली. या तिन्ही सेक्शन मध्ये तुम्ही जर बघत असाल, देर इज द शेप, देर इज द चेंजेस इन द शेप ओव्हर. आता ह्या ज्या गोष्टी आहेत, स्ट्रेस आणि स्ट्रेन, ह्या दोन्ही ते 3 टाइप्स आहेत, टेन्सिल स्ट्रेस अँड द कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस अँड द शेअरिंग स्ट्रेस. या तिन्ही गोष्टी जेव्हा घडतील केव्हा केव्हा हे होतील, when the stress is to be the applied or the force is applied to that particular conductor or that particular material. So tensile stress, compressive stress or the shearing stress हे कधी होते, जोपर्यंत आपण फोर्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत. ओके, बट स्ट्रेन कधी होते, जेव्हा लेंथ पण चेंज होईल, व्हॉल्यूम पण चेंज होईल अँड द शेप अँड द साइज सुद्धा चेंज होईल. सो these are 3 terms which get coming into the strain या पर्टिक्युलर सेक्शन मध्ये होतात. तर स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचे 3 टाइप्स म्हटलं तरी चालते. टेन्सिल which is get concerning with the length only, compressive or the volume which get concerning with the volume, त्याचा व्हॉल्यूम कमी जास्त होईल, लेंथ मध्ये लेंथ कमी जास्त होईल, आणि शेअरिंग स्ट्रेस त्याचा शेप चेंजेस होण्याचा दिलेले चान्स आहे. सो दीज आर द 3 सब टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस अँड द स्ट्रेन. स्ट्रेसचे सुद्धा 3 येतील आणि स्ट्रेनचे सुद्धा 3 येतील. ओके ओके, we look at the graphical stress over here. This one is the material and this one is the area of the cross section over here. So what is the formula of the stress? Stress which is equal to force upon area. That is the force which is calculated in the Newton and the cross section area जो आहे हा मीटर स्क्वेअर मध्ये कॅल्क्युलेट केला जातो. That's why the SI unit which is equal to Newton per meter square. काय तो त्याचा SI unit Newton per meter square, that is a Pascal which is created by the Pascal. So PA. Okay, so what is the formula of the stress? Stress which is equal to F upon A. So that's why the unit is Newton per meter square, which is called as the Pa. And the strain which is changes in the dimension to the original dimension.
कितीनी चेंज झाला तो मटेरियल आणि त्याचं ओरिजिनल डायमेन्शन काय होतं, दॅट इज इट्स फॉर्म्युला स्ट्रेन विच इज इक्वल टू चेंजेस इन द डायमेन्शन अपॉन द ओरिजिनल डायमेन्शन ओव्हर हियर. Then, as per the three bifurcated points, stress चे किती टाइप्स आहे आणि strain चे टाइप्स आहे. तर one of the types over here is the tensile stress. त्याला काय म्हणायचं, टेन्सिल स्ट्रेस. बघा, how in this situation, this is the material and the deforming forces which is applied on that particular material. सो जेव्हा मटेरियल वरती फोर्स अप्लाइड होतो, सो डेल्टा एल ने तो काय होतो, कॉम्प्रेस होतो. डेल्टा एल ने देर इज अ स्मॉल चेंजेस इन द लेंथ ओव्हर, दॅट्स व्हाय विच इज कॉल्ड द डेल्टा एल. ठीक आहे. द पर्टिक्युलर ओव्हरऑल लेंथ इज द स्मॉल एल. पूर्ण लेंथ किती आहे याच्यावरती, स्मॉल एल आहे. स्मॉल एल आणि डेल्टा एल देर इज द चेंजेस इन द लेंथ अँड द स्मॉल एल इज द ओव्हरऑल लेंथ. So stress which is equal to F upon A as per as the formula over here. That is a tensile stress. म्हणजे या स्ट्रेसनी जेव्हा लेंथ मध्ये चेंजेस होतात which is called as the tensile stress. Okay. And there is some changes म्हणजे डेल्टा एन ते चेंजेस झाले. नेक्स्ट टेन्सिल स्ट्रेन म्हणजे प्रत्येक गोष्ट जेव्हा टेन्सिलच्या कन्सर्निंग येते तर तेव्हा लेंथला त्याला हे होतं. So stress जेव्हा फोर्स अप्लाय होतो there is a changes in the length. Strain there is a changes in the dimension and the original dimension. कितीने चेंज झाला आणि ओरिजिनल लेंथ किती आहे त्याचं आपल्याला बघावं लागेल. सो विच इज कॉल्ड द टेन्सिल स्ट्रेन. स्ट्रेस हा इंटरनली आपल्याला कॅल्क्युलेट केला जातो आणि स्ट्रेन हा फिजिकली किंवा तुम्हाला बाहेरनं दिसू शकतो, विच इज कॉल्ड द स्ट्रेन. स्ट्रेन चेंजेस इन द डायमेन्शन और द चेंजेस इन द लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ. So this one is the strain formula, strain equal to changes in the length upon original length. That's why कितीनी चेंजेस झाला, डेल्टा एल नी चेंजेस झाला. ओके, डेल्टा एल नी चेंजेस झाला आणि ओरिजिनल लेंथ किती होती आपल्याला, स्मॉल एल. सो फॉर्म्युला काय होईल, स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन स्मॉल एल. हा झाला टेन्सिल स्ट्रेनचा फॉर्म्युला. नेक्स्ट आपण त्याला कॉम्प्रेसर ऑफ हायड्रोलिक स्ट्रेस सुद्धा म्हणू शकतो. हायड्रॉलिक स्ट्रेस और द वॉल्यूम स्ट्रेस, ज्याने वॉल्यूम कमी जास्त होतो. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल या पूर्ण एका ब्लॉकचा वॉल्यूम किती आहे, व्ही. ओके. आणि इंटरनली जो ब्लॉक दिलेला आहे, वेन द डीपी प्रेशर इज टू बी द अप्लाइड और दुसऱ्या भाषेत असं म्हणूया आपण, फोर्स इज टू बी द अप्लाइड. ओके. सो दिस वन फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन दॅट पर्टिक्युलर स्क्वेअर सरफेस, व्ही विच इज टू बी द वॉल्यूम, आणि V मायनस डीव्ही विच इज द इंटरनली. ओके. जेव्हा बाहेरचा डीपी फोर्स त्याला कॉम्प्रेस करेल तेव्हा त्याचा व्हॉल्यूम किती झाला, टोटल व्हॉल्यूम V मायनस डीव्ही. ओके. म्हणून आपण बाहेरचं व्हॉल्यूम पकडलं V आणि आतमधलं कॉम्प्रेस जे झालेलं आहे त्याला म्हणायचं V मायनस डीव्ही. दॅट इज अ व्हॉल्यूम और हायड्रोलिक स्ट्रेस असं म्हटलं जाते. On that hydraulic stress, because of that point which is arise in this graphic, आपण हायड्रोलिक स्ट्रेस का म्हणतोय, हायड्रोलिक स्ट्रेस आपल्याला पुढे जाऊन कामात येणार आहे की हायड्रोलिक स्ट्रेस कशा पद्धतीचा आहे. तर म्हणून दॅट्स वाय द व्हॉल्यूम ऑप्शनली त्याला नाव म्हणतात आहे हायड्रोलिक स्ट्रेस, म्हणून मी ते हायड्रोलिक स्ट्रेस त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह केलेला आहे. ते व्हॉल्यूम स्ट्रेस, जसं आपण स्ट्रेस बघितला तर व्हॉल्यूम स्ट्रेन मध्ये पण येऊ शकते. सो ओरिजिनल देर इज द चेंजेस इन द लेंथ, कितीनी चेंजेस झाला आणि ओरिजिनल व्हॉल्यूम किती आहे आपल्याला, कितीनी चेंजेस झाला तर V मायनस डीव्ही. ओके. आता चेंज इन द व्हॉल्यूम म्हणजे पहिला फायनल व्हॉल्यूम काय होता, इनिशियल व्हॉल्यूम काय होता, फायनल व्हॉल्यूम मायनस इनिशियल व्हॉल्यूम. वेन देर इज द चेंजेस, जेव्हा चेंज आपण कॅल्क्युलेट करतो त्यावेळेला फायनल व्हॉल्यूम मायनस इनिशियल व्हॉल्यूम, फायनल व्हॉल्यूम मायनस इनिशियल व्हॉल्यूम. सो फायनल व्हॉल्यूम किती होता आपल्याकडे आता कॉम्प्रेस झाल्यानंतर, V मायनस डीव्ही. फायनल व्हॉल्यूम किती झाला, V मायनस डीव्ही. आणि ओरिजिनल व्हॉल्यूम दॅट वी हॅव द V. दॅट्स वाय वी राईट एज द फॉर्म्युला. आपण फॉर्म्युला काय लिहिलेलं आहे इथे, V मायनस डीव्ही मायनस V. हा V मायनस डीव्ही आणि मायनस V. Okay, and then the original volume which is equal to the V.
सो व्हॉल्यूम स्ट्रेनचा काय फॉर्म्युला झाला व्ही मायनस डीव्ही मायनस व्ही अपॉन ओरिजिनल व्हॉल्यूम व्ही. सो दॅट्स द फॉर्म्युला ऑफ व्हॉल्यूम स्ट्रेस. आता आपण दोन बघितले व्हॉल्यूमच्या कन्सर्निंग आणि लेंथच्या कन्सर्निंग सुद्धा. नाउ मूव आउट द शिअरिंग स्ट्रेस. शिअरिंग स्ट्रेस मध्ये काय होते की आता यामध्ये जेव्हा एखादा पर्टिक्युलर ब्लॉक असतो एखादा मटेरियल असतो तर त्याचा फिक्स बेस असतो. खालचा फिक्स बेस नो चेंजेस इन द फिक्स बेस तो पूर्णतः कम्प्लिटली त्याच्यावरती फिक्स असतो. ओके. देन व्हेन वी अप्लाय द फोर्स जेव्हा एका साइडला मी जो अप्लाय करणार आहे त्याला फोर्स लाईक दिस जेव्हा फोर्स होतो त्याला अप्लाय होतो तर देर इज ए डायरेक्शन त्याचे चेंजेस होतात. ठीक आहे. तो इन्क्लाइन होतो. सो दिस वन फोर्स इज टू बी द अप्लाइड ओव्हर हियर अँड तो मटेरियल बघा कशा पद्धतीचा जो झालेला आहे. ठीक आहे. सो देर इज ए चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑन द टॉप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मटेरियल. हा कन्सर्न आहे शिअरिंग स्ट्रेस. सो नेक्स्ट वन आता जेव्हा हा इन्क्लाइन होतो तो ओरिजिनल तो स्ट्रेट या साइडला होता अँड देन इन्क्लाइन ओव्हर हियर. So there is a degree of theta over here. There is a theta degree over here, and the displacement is to be the delta x. Displacement झाला delta x. आणि कितीनी चेंजेस झाला थीटानी चेंजेस झाला डिग्रीनी चेंजेस झाला. So that's why the formula is tan theta which is equal to delta x upon L. Tan theta which is equal to delta x upon L. आपल्याला याच्याशी काही खास कन्सर्न नाही आहे पण तरी मी हा फॉर्म्युला दिलेला आहे tan theta which is equal to delta x upon L. सो दिस वन इज द शिअरिंग स्ट्रेन जेणे डायमेन्शन जे चेंजेस होतं पण पर्टिक्युलरली डायरेक्शन वाईज डायमेन्शन चेंजेस होतात तर त्याला आपण म्हणायचं शिअरिंग स्ट्रेन. नाउ we look out the relation between the stress and the strain and the elasticity constant over here. So, according to the Hooke's law, stress which is directly proportional to the strain, stress which is directly proportional to the strain. So, we need the basic constant over here. We one of the constant आपण तुम्ही कोणताही कन्सिडर करू शकता. That is a m जर हे constant आपण हे केलं तर so stress which is equal to m multiplied by strain. So elasticity constant m which is equal to stress upon strain. ठीक है. As per the Hooke's law, stress which is directly proportional to the strain. So we need the basic constant elasticity constant over here, that is the m आपण एक assume केला. So m which is equal to what is the relation elasticity constant m which is equal to stress upon strain. So that is according to the Hooke's law we elaborate the formula of the elasticity constant stress upon strain. आता हा जो फॉर्म्युला आहे हा टेन्सिल बाबत सुद्धा लागू शकतो व्हॉल्यूम किंवा हायड्रोलिक बाबत सुद्धा लागू शकतो आणि बाकीच्या शिअरिंग स्ट्रेस ऑन स्ट्रेन बाबत सुद्धा लागू शकतो. So that is the elasticity constant. We step by step elaborate the three elasticity constant over here, but that particular elasticity constant which depends upon m which is equal to stress upon strain.